हाँ नाही ती जॉईन नाही होणार आहे. हाँ ओके चलो. सो द टॉपिक इज काढा चला पेज नंबर 165 ना. येस page number 165, strategies for enhancement in food production. Okay, the topic name is strategies for enhancement in food production. आणि ह्याच्यामध्ये काय टॉपिक आहे? HSC आणलंय का? Enhancement in food production. हो बरंच आहे, बायोटेक्नॉलॉजीचं बरंच पार्ट आहे ह्याच्यामध्ये. सो आपण बघू आता काय काय आहे. So strategies for enhancement म्हणजे food production, because of the population we are not able to cope up with the food production. So population जास्त आहे. So population is in more amount compared to the production of food. So how to cope up with both these things is what is a strategies for enhancement in food production. Okay, so the first, animal husbandry. Okay, give heading animal husbandry. चलो लिखो. इट इज द सायंटिफिक किंवा हायलाइट करायला लागा. इट इज द सायंटिफिक दिलेलं आहे बघ. अॅनिमल हजबंडरी इज द ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिस ऑफ व्हॉट? ब्रीडिंग अँड रेझिंग ऑफ लाईव्हस्टॉक. ओके, सो animal husbandry deals with, what does it deals with? It deals with care and breeding of livestock, that is the buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camel, goats, etc. Okay, along with this it is also the poultry farming. It includes poultry farming, it includes fisheries. Okay, मग फिशरीज मध्ये काय काय पुढे दिलंय त्याच्यात? फिशरीज इन्क्लूड रेअरिंग, कॅचिंग, सेलिंग ऑफ फिश. कुठले? मग सगळं जे आहेत फिश कॅटेगरीमध्ये. सो शेलफिश, क्रस्टॅशियन, प्रॉन्स अँड क्रॅब्स. ओके, and since time immemorial, animals like bees, silkworm, prawns, crabs, fishes, birds, pigs, cattle, sheep, camel, हे सगळे जे काही ह्युमन त्यांच्या यूज साठी फिक्स आता त्यांनी एक्झाम्पल म्हणून दिलेले. सो जेवढे त्यांनी दिले, सो वॉट एव्हर दे हॅव गिवन, वी मस्ट रिमेंबर दॅट. Right now the 70% of the world livestock population is in India and China, and rest of the countries are producing just 25%. So how important, this become an important question. So how much of the world livestock is in India, or which is a major country holding the major livestock? Okay, however surprisingly हा म्हणजे इन्क्लुडिंग चायना अँड इंडिया. चायनामध्ये उलट जास्त लाईव्हस्टॉक, त्याच्यामुळेच तर करोना. सो दे आर युझिंग सो मेनी अॅनिमल्स टू ईट, अँड सो द करोना स्प्रेड फ्रॉम दोज पर्टिक्युलर अॅनिमल्स. But the contribution, but the rest of the country is using only 25%. Okay, so the productivity is very low. Hence, new technology should be applied to achieve. आणि म्हणून taking into consideration other countries, we need to improve this, some technology to improve this production of livestock. Okay, so what are these? So first in under this is management of farms and farm animal. So first is the dairy farm management. It is the management of animal for increasing yield and क्वालिटी ऑफ मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट. डेअरी मध्ये काय आपल्याला मिल्क जास्त आलं पाहिजे, मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट. सो डेअरी फार्म मॅनेजमेंट. मिल्क इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द farm. So it is important to select a good breeds
having high yielding potential, resistant to diseases, and all these things. Right? Ways to yield the potential. So look after the cattle, give them a good housing, give them adequate water, keep them disease free, give them a proper feed. So quality and quantity of fodder should be increased or should be proper. Stringent cleanliness and hygiene of the cattle handlers and while milking, storage and transport of the milk and milk product. ह्या सगळ्या गोष्टी, कारण it is under the critical food. Critical म्हणजे it is not having much of the shelf life. म्हणून मग त्या cattles, so cattle should be reared properly, good hygiene condition, good fodder for them, which will yield the proper milk. Correct. Now, how to ensure this stringent measure? How to ensure that? So, regular inspection to identify and rectify the problems. Regular visit by a veterinary doctors. You can improve the milk. So nowadays, nowadays, of course, much of this process have become mechanized, which reduces the chance of direct contact with the product and म्हणून. So, improving the shelf life and the quality of this particular product. Second is a poultry farm management. Poultry is a domesticated bird used for food or eggs. आणि ह्याच्यामध्ये हा क्वेश्चन येतो, which food? Poultry is a class of domesticated fowl. Fowl is a bird used for food for their eggs. And typically it includes chicken, ducks, turkey, and geese. कुठले bird include केले जातात? This become again the important question for NEET. So chicken, turkeys, goose, and ducks are used in the poultry farm management. But in more general sense, it may refer to the meat of other birds too. याच्या व्यतिरिक्त other birds upon meat. In China, basically they are eating, so that can also be included. Components of poultry farm management. What are the components of poultry farm? So selection of disease-free and suitable breeds, number 1. Proper and safe farm condition, number 2. Proper feed and water and hygiene and health. Basically, कुठलाही management असेल, whether it is a poultry farm, whether it is a dairy farm. So these 4 things are very much essential. Improved breed of chickens. So this is a leghorn. दिलाय का बघ बरं NCERT ने leghorn. इथे दिलाय ना. Improved breed चित्र दिलाय ना 9.1 figure. A is a jersey and second is a leghorn. So what is this? And you may get question based on this also, leghorn. So again important. Here figure 9.1 NCERT page 167 you can refer. Okay. Now bird flu फार commonly आपण बघितलं होतं. है ना? So you may have seen TV news or read newspaper about the bird flu virus, which created a scare in the country, drastically affected egg and chicken consumption. So bird flu, you should remember, is a viral infection caused in this poultry farm. Okay. Then the animal breeding. Okay. A breed is a group of organisms related by descent and similar general appearance, feature, size, etc. Breed म्हणजे काय? Supposing आपण आता गाईचं breed नवीन करतो, ती गाईसारखं दिसलं पाहिजे.
It should look like a cow or it should look like to that particular animal, but the improved variety. So this Jersey. Okay, Jersey dileli. A, improved breed of cattle and chicken. So cattle, Jersey. Breeding is the modification of genotype of an organism to make that organism more useful to humans. So Jersey and Leghorn is a improved breed of cattle and chicken. Remember the name, you get question. Related by descent म्हणजे काय, त्यांचे डिसेंडंट जे काही आहे तसंच त्यांनी दिसलं पाहिजे. डिसेंडंट म्हणजे पुढचं जनरेशन और जनरेशन जे काही आहे ते. Aim of animal breeding is to increase and improve the yield of desirable qualities of animal. So type of breeding is inbreeding and outbreeding. When breeding is between the animal of the same breed, it is called as inbreeding. Here question yeto. And when the process of between different breed, it is a outbreeding. So read पुढे दिलेलं असेल. Read the definition. So read the definition of inbreeding and outbreeding. Inbreeding, page number 167 again. Huh? What is inbreeding? Breeding between the same breed and cross between the different breed. So same breed is inbreeding. Different breed is a outbreeding. This is again important for NEET. Okay, na? Now we'll see the detail of inbreeding. See, inbreeding refers to mating of more closely related individual within the same breed for 4 to 6 generation. Important, hai? This topic is very important as per only NCERT for NEET. The breeding, so mating of closely related animal within the same breed. Supposing आपण cow घेतोय तर cow and cow मधलंच, पण त्यांचे 4 to 6 generation, 4 to 6 generation पर्यंत त्यांना ब्रीड करायचं. हा म्हणजे मग ते इनब्रीडिंग डिप्रेशन होतं. बघू ना ते पुढे काय. The breeding strategy, identify and mate the superior male and female of the same breed. त्याच्यातली male, superior male and superior female find out करायची. Okay. Evaluate the progeny obtained and identify superior male and female among them for further mating. हे कळलं का? त्यांना आधी सुपेरियर मेल आणि सुपेरियर फिमेल फाइंड आउट करायची, त्यांचं मेटिंग करायचं. त्यांचं मेटिंग झाल्यावर जे काही मेल किंवा फिमेल तयार होतील त्या पण परत आयडेंटिफाय करायच्या, वेदर इट इज सुपेरियर और वेदर इट इज इनफेरियर. In a cattle, superior female cow or buffalo produces more milk per lactation. मग superior male म्हणजे काय, female म्हणजे काय की she should produce more milk, म्हणजे मिल्क क्वालिटी आणि हे सगळं इम्प्रूव्ह होईल. ओके. आणि सुपेरियर मेल म्हणजे काय, सुपेरियर मेल और बुल गिव्स राइज टू सुपेरियर प्रोजिनी, ज्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे सुपेरियर प्रोजिनी प्रोड्यूस करायची. गेटिंग इट? Advantage of inbreeding. See, it increases homozygosity. Similar zygote produce करतात. It increases the homozygosity to evolve pure line variety so that you can get a pure line. Okay. It exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection. So whatever the harmful recessive genes you can eliminate by selecting the superior male and superior female. ह्याच्यावर पण question येतात. These are more common questions in NEET. What are the following is the advantage of inbreeding or following is not an advantage or any particular thing. It helps in accumulation of superior genes and elimination of less desirable genes, so that you can get a superior gene. This increases the productivity of inbred population. इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जसं तू विचारलं की त्याच्यानंतर नाही करायचं का, तर मग ते इनब्रीडिंग डिप्रेशन व्हायला लागतं. म्हणजे मग ती सारखं सारखं होमोझाय प्युअर लाईन प्रोड्यूस करून मग त्यांची ती जी काही सुपेरियर मेल आणि फिमेल आपण म्हणतो ते येतीलच, याची
Guarantee. It is a depression of fertility and productivity due to continued inbreeding, especially though close inbreeding. So that is a inbreeding depression. How to solve this problem? Mate selected animal with unrelated superior animal of the same breed. परत मग तुम्ही superior male आणि female त्यातले find out करा. See, now dominant allele A आणि recessive हा small a. यांचा दोघांचं क्रॉस केलं ते विल गेट दिस A कॅपिटल A दिस अँड दिस. बरोबर. आणि हा कॅपिटल A परत. मग हा सुपिरियर सिलेक्ट करायचा परत. हा दुसरा आहे सुपिरियर सिलेक्ट करायचा आणि मग ह्यांच्या दोघांमध्ये ते मेटिंग करायचं. एक्झाम्पल ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन हिअर हार्मफुल रिसेसिव्ह जीन्स आर एक्सप्रेस्ड. हार्मफुल जीन एक्सप्रेस होतोय बघ इथे स्मॉल a. मग त्याला इलिमिनेट करून टाकायचं. कळतंय का नक्की? आउटब्रीडिंग काय बघा आता. इट इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल. Outbreeding is breeding of unrelated animals. Inbreeding depression यायला लागलं त्याच्यापेक्षा मग आउटब्रीडिंग करायचं. आउटब्रीडिंग काय? कसं आपण डिफाइन केलं आउटब्रीडिंग? क्रॉस बिटवीन द डिफरंट ब्रीड इज कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग. क्रॉस बिटवीन द डिफरंट ब्रीड. ओके. मग टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग इज आउटक्रॉसिंग, cross breeding and interspecific hybridization. So outbreeding काय बघ. It is the mating of animal within the same breed. Inbreeding काय होतं ते सेम होतं पण त्यांचं 4 to 6 जनरेशन पर्यंत कॉमन अँसेस्टर नको. आपण ते 4 to 6 जनरेशन पर्यंत प्रोड्यूस करत होतो सुपिरियर मेल अँड सुपिरियर फिमेल घेऊन. इट इज द आणि हे खूप इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्यावरच नीट मध्ये क्वेश्चन्स येतात कारण हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे. आउटब्रीडिंग काय? एक तर डिफरंट ब्रीड मध्ये मेटिंग करायचं, क्रॉस करायचं. आउटब्रीडिंग आणि आपण काय म्हटलं ह्याच्या टाइप्स आहेत ह्या कशाच्या? आउटब्रीडिंगच्या. सो आउट क्रॉसिंग आहे पहिली. आउट क्रॉसिंग मध्ये काय करायचंय? इट इज द मेटिंग ऑफ एनिमल विदिन द सेम ब्रीड पण मग त्यांचे कॉमन अँसेस्टर नको. 4 to 6 जनरेशन पर्यंत कोणी त्यांच्यामध्ये कॉमन अँसेस्टर नको. अँड द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज कॉल्ड एज आउटक्रॉस. आउटब्रीडिंग आणि आउट क्रॉसिंग कळलंय का? सांग. आउटब्रीडिंग म्हणजे अनरिलेटेड ॲनिमल्स मध्ये क्रॉसब्रीडिंग करतात आणि क्रॉस आउटक्रॉसिंग असतं तर की त्यांचं आहे ना सेम ब्रीडिंग करतात सेम ॲनिमल्स करतात फक्त त्यांचे कॉमन अँसेस्टर. कॉमन अँसेस्टर 4 to 6 7 पिढ्यांमध्ये त्यांचं कोणीच रिलेटेड. ओके. ऍडव्हान्टेज इट इज द बेस्ट मेथड फॉर एनिमल हॅव्हिंग लो मिल्क प्रोडक्टिव्हिटी, ग्रोथ रेट इन बीफ अँड कॅटल इटीसी. इनब्रीडिंग डिप्रेशन ह्याच्यामुळे ओव्हरकम होतं आणि दिस अगेन बिकम द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर नीट. इनब्रीडिंग डिप्रेशन कशामुळे कमी होईल तर दॅट इज ड्यू टू आउट क्रॉसिंग. आता क्रॉस ब्रीडिंग. In this method, superior male of one breed are mated with superior female of another breed. म्हणजे आपल्या आउटब्रीडिंगची जी डेफिनेशन होती मेटिंग बिटवीन द 2 डिफरंट ब्रीड तर सेम पण मग सुपिरियर मेल एका ब्रीडचं आणि सुपिरियर फिमेल एका ब्रीडची. डिझायरेबल क्वालिटीज ऑफ 2 डिफरंट ब्रीड्स आर कंबाइंड. The progeny hybrid animal may be used for commercial production or may be subjected to inbreeding and selection to develop new stable superior breed. आता ह्याच्या हा एक्झाम्पल हिसरडेलचा एक्झाम्पल हे पण खूप पॉप्युलर नीट क्वेश्चन आहे हा. बिकानेरी इव्स आणि मॅरिनो रॅम्स च क्रॉस करून हे दोघे वेगळे वेगळे ब्रीडचे आहेत. मॅरिनो वेगळे आणि बिकानेरी इव्स वेगळी. राम इज अ मेल, इव इज अ फिमेल. ओके. आणि त्यांचं क्रॉस करून हिसरडेल शिप, हिसरडेल नावाची शिप इज डेव्हलप्ड इन पंजाब. सो ह्याच्यावर पण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन येतो. हिसरडेल डेव्हलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बिकानेरी इव्स अँड मॅरिनो रॅम्स.
राईट. आणि थर्ड इज अ इंटर स्पेसिफिक हायब्रिडायझेशन. It is the mating of male and female animal of completely two different species. कळतंय का? क्रॉस ब्रीडिंग मध्ये काय होतं? क्रॉस ब्रीडिंग मध्ये दोन एक म्हणजे सुपिरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आणि दोन सुपिरियर मेल ऑफ अनदर ब्रीड. हा, म्हणजे सेम अॅनिमल होती, म्हणजे शीपच होती, पण मग एक वेगळी स्पेसिस शीपची आणि एक वेगळी. आता ह्याच्यामध्ये कम्प्लीट डिफरंट स्पेसिसच झाल्या, हॉर्स आणि डॉंकी. त्यांच्यामध्ये शीपच होती. आता हा कम्प्लीट स्पेसिस डिफरंट झाला. सो हॉर्स अँड डॉंकी इज क्रॉस टू मेक द म्यूल. म्यूल म्यूल. झालं तुझं? कळलं का हे? नाउ कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स. आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशन, जसं आपण रिप्रोडक्शन मध्ये पण केलं होतं आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशन, तसं हे अॅनिमल मध्ये पण करतात. हा, आणि ह्यांचा रेमंड ग्रुपचा हा खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे. याच्या ओपनिंग माझ्याकडे ती ड्राईव्ह माझी करप्टेड झाली आहे, त्याचे सगळे फोटोज होते हे, ती आज रिपेअरला पाठवली. हा, पण त्यांचा हा पण एक प्रोग्राम आहे आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशनचा. तर ते सगळं सिमेन, मेल सिमेन ते कलेक्ट करून फ्रोझन करतात आणि मग ते आर्टिफिशियली त्या फिमेल कॅटलला इंट्रोड्यूस करतात ते. So that is artificial insemination. So semen collected from male parent is injected into the reproductive tract of selected female. So semen is used immediately or is frozen. तर जनरली मोठमोठ्या कॅन मध्ये ते फ्रोझन हे आणतात सगळं. And it can be transported. सक्सेस, आणि ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांना ते फ्री ऑफ कॉस्ट हे आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशन करून देतात, बिकॉज त्यांचं इम्प्रूव्ड मिल्क व्हरायटी आणि इम्प्रूव्ड लॅक्टेशन. सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग इज लो इवन दो आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशन इज कॅरिड आउट. सक्सेस रेट इवन इन ह्युमन्स ऑल्सो, सक्सेस रेट इज व्हेरी लो. द सेम इन अॅनिमल. जनरली म्हणतात गाय आणि माय, आपल्या मराठीत जसं म्हणतात गाय आणि मायचं सगळं काही सेम असतं. सो इथे ते दाखवतात आर्टिफिशियली इन्सिमिनेट करताना. ओके. MOET परत एक नवीन फुल फॉर्म इथे लक्षात घ्या. मल्टिपल ओव्ह्युलेशन एम्ब्रियो ट्रान्सफर टेक्नॉलॉजी. आपल्यामध्ये पण आपण केलं होतं. अ प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रुव्हमेंट. हर्ड म्हणजे ग्रुप ऑफ कॅटल्स. इट इम्प्रूव्स चान्सेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड्स. आता ह्याच्यामध्ये काय करतात बघा. प्रोसिजर. अ काऊ इज ऍडमिनिस्टर्ड हार्मोन विथ FSH लाईक ऍक्टिव्हिटी, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. म्हणून त्यांचे फॉलिकल मॅच्युअर होतात, त्यांना हार्मोनल ट्रीटमेंट देतात. दे हॅव बीन गिवन दिस हार्मोनल ट्रीटमेंट अँड टू इंड्यूस द फॉलिक्युलर मॅच्युरेशन अँड सुपर ओव्ह्युलेशन. सुपर ओव्ह्युलेशन म्हणजे मोर एग्स आर प्रोड्यूस, 6 to 8. जनरली 1 egg is produced in each cycle, but here the 6 to 8 eggs are produced per cycle. So that is a super ovulation. Again, this becomes important question in NEET. What is a super ovulation? Ovulation and super ovulation. The animal is either mated with a bull or artificially inseminated. मग त्याचं मेटिंग करायचं or then artificially inseminate करायचं. त्याला इथिकल कमिटीच्या बऱ्याच परमिशन लागतात असं आर्टिफिशियल इन्सिमिनेट करताना पण, बिकॉज दिस इज नॉट अ नॅचरल मेटिंग.
Okay, the fertilized egg at 8 to 32 cell stage आपल्यामध्ये पण असंच होत होतं. 8 to 32 cell stages are recovered and non-surgically transferred to other cattle, which she will be the surrogate mother. So हे multiple ovulation. So multiple ovulation embryo transfer technology. Any of the animal you can do this particular things. So MOAT, multiple ovulation embryo transfer, has been demonstrated for cattle, sheep, rabbits, buffaloes, mares, etc. High milk yielding breeds and high quality lean meat with less lipid meat yielding bulls have been bred to increase the herd size in short time. बी कीपिंग मला वाटतं आपण नंतर करूया का? तेवढे MCQ कर. हो 2-3 दिवसात होऊन जाईल. सोपा टॉपिक आहे कारण आपण ऑलरेडी